Hello, karibuni The Access, mpo pamoja na Justina Ruta. Don't forget to comment, like and subscribe to our channel. Okay, tunaenda kuangalia a trending controversy between these two new songs. On August 4th, apparently Doja Cat alitoa nyimbo mpya ambayo inaitwa Paint the Town Red na Bailey alitoa nyimbo yake mpya inayoitwa Angel. Asa wewe kama mshabiki or kama tu mtazamaji au msikilizaji, ukikaa katika pande zote hizi mbili ukasikiliza hizi nyimbo. Let's start with Angel. If you sit down and listen to Angel kwanza, you get this kind of vibes, like godly vibes, like I'm a black girl, I have black hair, my hair is not all straight but I'm an angel, I am beautifully crafted from God and that makes me as sweet as an angel. Yaani unapata vibes fulani hivi za kimungwe. Alafu sasa ukienda huku kwa Doja Cat mwenzetu tukasikiliza ile Paint the Town Red, mama, and if you start looking at the video unapata yani vibes zingine kabisa, yani za the devil, yani inakuwa straightforward, yani unajihisi kama vile mimi nimekuaje, au ndo nami nishazama na huyu Doja Cat. And it's not the first time that Doja Cat is giving out signs like, you know, satanism. Yeah. And people nowadays are saying they're no longer hiding this kind of stuff. Unakuta watu wanaenda kwenye concerts huko, hawajui hata wanachokiimba, lakini unakuta tu wanaimba I make a city girl believe in Satan. Just imagine. So yeah, my dear friends, jamani mashabiki, what do you think of this controversy or phenomenon? Do you think it's real? Au unadhani tu ni utani? Au ni nyimbo tu mtu anajisikia kutunga What do you say? Maoni yako ni yapi? You're welcome to comment. Please like our channel's videos. Don't forget to subscribe. Jamani karibuni tena The Access starring the Tube News. And my name is Justina Ruta. Asanteni.